Ready? Yes, we are live. Good evening, everyone, and welcome to our live session tonight. A few months ago, we came up with a proposition to promote scientific awareness among the people in general and youth in particular. In this context, we have decided to initiate live interaction in which we would like to invite experts from different walks of the life to share their viewpoints with the viewers. This is our introductory live session in which we have invited a celebrated writer and educationist of our region, Professor Tapadhir Bhattacharjee, the former Vice Chancellor of Assam University. At the outset, we offer our thankful gratitude to him for accepting our invitation. Thank you, sir. We have Thanks, we dedicate Sharnajyoti. we dedicate today's session in honor of great scientist and thinker Carl Sagan, whose birth anniversary happens to be on 9th November. I would like to request Sutiti sir to say few words about him. Okay, so Sir Carl Edward Sagan was an American astronomer, planetary scientist, cosmologist, astrophysicist, and of course, a great author. So, his best known works were Search on Extraterrestrial Life. He was fascinated by the possibility that there could be life beyond our little planet called Earth. So, he had his experimental demonstrations where he used basic chemicals like amino acids which were produced mostly by radiation in laboratory conditions. He also had great contribution towards the pioneering steps in exploring our solar system. We hope that the viewers would remain tuned to our program till last, which will encourage us to come up with new presentation in the upcoming future. This session will be a bilingual one. So now let us begin. Over to Sharnajyoti for our next first question of today. So first of all, we welcome you, sir, once again, and thank you for joining us. Uh, so my first question is, what do you think about education system? Is it successful in fostering the scientific consciousness in the society? Thank you, Sharnajyoti, and also Srutitirtha for arranging such a nice interaction to foster scientific awareness among the general people and also with emphasis on our youth. That's you. You are the two representatives of very vibrant youth to me. So I feel really encouraged to see that you have undertaken a wonderful task, which would go a long way, I believe, in fostering this awareness, which we all of us call scientific, because our society right now is not in a very bad shape, I am afraid. But we must do something. That's the youth should come forward to do something so that our society can uh, rectify all the trivialities, all the frailties, and pave a new way towards future. Now to come back to your question. Well, as a person who has spent more than 47 years, yes, 47, starting from my school, my teaching at school in Nursing Higher Secondary School, Silchar, then to Kachar College, then Guwahati University, North Bengal University, for a very little time, though, in Bardwan University, then here in Assam University, again going back to Delhi University as the Tagore professor there, and then coming back again
to my home here at Silchar. So you may say that I have a very fearfully lengthy period as a teacher. But if I could really encourage you by saying that, well, everything is fine with us, sorry, I can't say that, because from my experience as a teacher and also being in the education administration for some time, I have understood that many ills are really eating us from within, and that all these things should be rectified. Because first we must understand what we really mean by education. Yeah, nobody would perhaps remember Swami Vivekananda these days, who told us in no uncertain terms that education is the manifestation of perfection that is already in man. But we are producing only imperfect individuals who are half cooked, and sorry for this expression, and whose degrees do not really tally with the information. I will not call that wisdom. Wisdom is very far flung. Even the informations they gather in acquiring various degrees is are also far from the goal that we were supposed to achieve. And definitely, we are ourselves responsible for that. But then this is a very this is such a vexed question, which might take some more time. So better not to go into details. But I think you have understood what I mean to say. In in short, in brief, I might tell you that right from our primary years to the highest, that is the university level, it seems that if I use a very famous line from a Bengali poet Shankha Ghosh, বজ্র থেকে পাঁজর গেছে খুলে. I think you understand, both of you speak Bengali, that's why. And this is a very famous expression. That is, we are running after empty formalism while the essence is lost. So this is my initial response to you, Swarnajyoti, to your question. Okay. Thank you, sir. Okay, so going to the next question. What are your suggestions to improve the prevalent situation? Look, this cannot be taken in isolation. There are many things that we must ponder over. এমন অনেক কিছু আছে যা আমাদের গভীরভাবে ভেবে দেখতে হবে। কেননা আজকাল আমরা যা করি শিক্ষার নামে, সংস্কৃতির নামে, চেতনার নামে, তা ওই যেটা একটু আগে বলেছি, সেটা নিতান্তই ফাঁপা এবং ফাঁকা ফর্মালিজম ছাড়া আর কিছু নয়। সুতরাং আমাদের ফিরে পেতে হবে আমাদের সেই এসেন্স মানে আমাদের জীবনের নির্যাস, the essence of our existence. Let me tell you here that one of there is the mankind's greatest ever philosopher, Hegel. He told us in the early part of 19th century, in his native tongue, German, he told us, Wesenist was Gewesenist, meaning in English, our essence is what we have been. বাংলায় বলতে পারি,
আমাদের সত্তার নির্যাস হলো আমরা কি ছিলাম। তার মানে আমাদের পরম্পরার মধ্যে আমাদের অনেক কিছু রয়ে গেছে। সুতরাং আজকে পরম্পরাকে খুঁজে পেতে হবে। কিসের জন্য? পরম্পরা আমাদের শেখায় বারবার নতুন করে জিজ্ঞাসু হতে, যুক্তিগ্রাহ্য মনের অধিকারী হতে। ইংরেজিতে বলতে পারি লজিক্যাল, টু অ্যাকোয়ার লজিক্যাল মাইন্ড। টু মি, ইফ ইউ আস্ক মি, scientific awareness is nothing but acquisition of that logicality, which is unfortunately lost nowadays. তো কি করতে হবে আমাদের? তাহলে অনেক কিছু করার আছে। তোমরা যারা তরুণ, তোমাদের কাছে, তোমাদের সামনে পড়ে আছে একটা গোটা পৃথিবী, পড়ে আছে এক বিস্তীর্ণ সময়। সেই বিস্তীর্ণ সময়ে তোমরা যদি পৃথিবীটাকে যদি জয় করতে হয়, তাহলে এমন একটা শিক্ষা ব্যবস্থা তোমাদের চাই যা তোমাদের যুক্তিগ্রাহ্য মনের, যুক্তি বোধ সম্পন্ন একটা মনের মানসিকতার অধিকারী করে তুলবে। যুক্তিসম্পন্ন মনের অধিকারী যদি হতে হয়, তাহলে আমাদের বিজ্ঞান চেতনার খনন করা, এক্সপ্লোরিং সায়েন্টিফিক অ্যাওয়ারনেস is not only a desideratum, it is an essential necessity. এমন না যে করলেও হয়, না করলেও হয়। বিজ্ঞান চেতনাকে আমি অনেক বড়ভাবে দেখি, বুঝলে। আমি অবশ্য খুবই আনন্দিত যে আজকে স্বর্ণজ্যোতির মতো, শ্রুতিতীর্থের মতো, এবং আমি অনুমান করছি তোমাদের সঙ্গে আছে তোমাদের বয়সী বা হয়তো তার চেয়েও খানিকটা কম বয়সী আরো অনেক তরুণ এবং তরুণীরা। আমাদের ভবিষ্যৎ তোমরাই। এবং তোমরা যদি যুক্তিগ্রাহ্য মনের অধিকারী হওয়ার জন্যে যে শিক্ষা ব্যবস্থা, সেটাকে গড়ে তোলার সপক্ষে একটা আওয়াজ তুলে ধরতে পারো সমাজের মধ্যে, তাহলে একটা কাজের কাজ হয়। হ্যাঁ, সব কাজ তোমাদের নয়, তোমাদের বড়রা আছেন কি করতে, কিন্তু মাঝে মাঝে বড়রা যদি ভ্রষ্ট হয়, তোমাদের যদি মনে হয় যে তারা যুক্তিহীন কাজ করছে, কুসংস্কারগ্রস্ত, জড়তাগ্রস্ত মনের সপক্ষে কাজ করছে, তাহলে রুখে দাঁড়াতে হবেই। কেননা শিক্ষা ব্যবস্থা বলো আর যাই বলো, তোমাদের ভবিষ্যৎই বলো, সেটা তো আর বিচ্ছিন্ন কোনো ব্যাপার নয়, সেটাকে ওইভাবে ভাবতে হবে। অতএব এমন একটা, we require such an educational system which will cultivate the scientist within you. Everybody is a potential genius. আমি বিশ্বাস করি না যে কারুর মেধা বেশি, কারুর মেধা কম, তা নয়। আমার মধ্যে কি সম্ভাবনা আছে, পসিবিলিটিস যেটাকে বলা হয়। সেদিন একজন বিখ্যাত বিজ্ঞান ভাবুকের লেখা পড়ছিলাম। বিজ্ঞান ভাবুকদের মধ্যে আজকে যার কথা আমরা এইখানে ভাবছি, তিনি আমার কাছে শুধুমাত্র একজন বিজ্ঞানী নন, আমি তো সাহিত্যের ছাত্র। সত্যি কথা বলতে কি, বিজ্ঞানের সঙ্গে আমার সব ব্যাপারেই উৎসাহ, সেইভাবে বিজ্ঞানের ব্যাপারে উৎসাহ, কলা ক্ষেত্রে উৎসাহ, কিন্তু বিজ্ঞান নিয়ে ওইভাবে ভাবা তো সম্ভব হয়নি। আমার জীবনটা কেটেই গেছে সারাদিন সাহিত্য, সারা জীবন সাহিত্য, সাহিত্য তত্ত্ব নিয়ে। কিন্তু এইটুকু বুঝেছি যে আমাদের এই বাংলা সাহিত্যের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষটি তো রবীন্দ্রনাথ। সেই রবীন্দ্রনাথের লেখা তুমি যদি পড়ো, দেখো তিনি তো, আমরা সবাই জানি, বিখ্যাত কবি, বিখ্যাত ঔপন্যাসিক, বিখ্যাত গীতিকার, গানে তিনি পৃথিবীকে জয় করেছেন, বাঙালির মনকে জয় করেছেন। এই মানুষটি তাহলে বিশ্ব পরিচয় কেন লিখলেন বলতো? এবং যে তোমরা তো বিজ্ঞানের ছাত্র, আমি যতদূর জানি, আইনস্টাইন, মহামতি অ্যালবার্ট আইনস্টাইনের সঙ্গে এক যুগে যে মানুষটি, সত্যেন্দ্রনাথ বসুর কথা বলছি, তারা
একটা দারুণ আবিষ্কার করেছিলেন দুজনে, এটা আজকে বিজ্ঞানের জগতে পদার্থবিদ্যার ক্ষেত্রে বিখ্যাত। সেই আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর কাছে, বসুর উদ্দেশ্যে তিনি তার বইটি নিবেদন করেছিলেন। তিনি তারা না লিখলেও পারতেন, কেন লিখলেন তবে? কারণ এইখানে আমার একটু পিকাসোর কথা মনে হচ্ছে, বুঝলে, বিখ্যাত modern painter who actually was born in Spain but he spent his entire life in France, almost entire life. Once he told us, I am curious about every phenomenon in life and nature around me. My curiosity crosses the frontiers of curiosity. কি চমৎকার কথা নয়? আমার আগ্রহ, আমার উৎসাহ বা আগ্রহের যে সীমা, তাকেও পরিধি, তাকেও পেরিয়ে যায়। সেই পরিধি পেরিয়ে গিয়েই তো আমরা বিজ্ঞানের কাছে পৌঁছই। তো রবীন্দ্রনাথের কথা বলছিলাম। রবীন্দ্রনাথ এটা দারুণভাবে বলেছেন যে আমি তো বিজ্ঞানের মন্দিরে প্রবেশ করিনি। তার ওই যে ভূমিকা আছে বিশ্ব পরিচয়ের, তার শুরুতেই তিনি বলছেন, কিন্তু তা না হোক, বিজ্ঞানের আঙ্গিনায় তো আমি প্রবেশ করেছি। রবীন্দ্রনাথের এই বিখ্যাত কথাটিকে আমারও যেন ব্যবহার করতে ইচ্ছে করছে। আজকে বিজ্ঞান, তার কথাটা আমি এবার উদ্ধৃত করছি তোমাদের সামনে। বিজ্ঞান থেকে যারা চিত্তের খাদ্য সংগ্রহ করতে পারেন তারা তপস্বী, অর্থাৎ যারা বিজ্ঞান থেকে মনের সজীবতা এবং খাদ্য সংগ্রহ করে তারা তপস্বী। আমি আশা করব রত্নজ্যোতি এবং শ্রুতিতীর্থ এবং তোমাদের বন্ধুরা ওই রকম বিজ্ঞান তপস্বী হয়ে উঠবে, এবং আমি রস পাই মাত্র এতেই আমার আনন্দ। সেটা গর্ব করার মতো কিছু নয়, কিন্তু মন খুশি হয়ে বলে যা পেলাম সেটাই লাভ। এই ক্ষেত্রে আমি রবীন্দ্রনাথের মতোই কথাগুলো বললাম আর কি। তো আজকে ধরো আমার আনন্দ হয় কখন জানো? যখন দেখি যে একজন তরুণ কোয়েস্ট অফ ওয়ান্ডার্স বলে একটা বই লেখে। শ্রুতিতীর্থ লিখেছে, তুমি জানো স্বর্ণজ্যোতি। তো এই যে এটার মধ্যে সে লিখেছে, লেখাটা বড় কথা নয়, কিন্তু এই যে আগ্রহ, এই যে উদ্দীপনা, এই যে জীবন এবং জগৎকে দেখার জন্য, ওই একটু আগে লজিক্যালিটির কথা বলছিলাম, সেটা মনে রাখো যে এই যে যুক্তিগ্রাহ্যভাবে সমস্ত কিছুকে দেখা, এই সূত্রে ভাবতে ভাবতেই তো আমি আমার সাহিত্যের বইয়ের পাশাপাশি আমি কার্ল সাগানের কসমস বইটা পড়েছি, চেষ্টা করেছি পড়তে, বলা ভালো। পেইল ব্লু ডট পড়ে আনন্দ পেয়েছি। কন্ট্যাক্ট নামে তার যে উপন্যাস, সেটার চলচ্চিত্র রূপ আমি দেখেছি। ব্রোকাজ বইটা পড়া হয়নি, কিন্তু এইরকম। আবার ঠিক তেমনি ব্রায়ান গ্রিনের বই সম্প্রতি পড়ছিলাম, এবং আমি অবাক হয়ে লক্ষ্য করলাম আমি যেটা ভাবি সেটাই তো সত্য হয়ে উঠছে। দ্য ফেব্রিক অফ দ্য কসমস বলে বইটা, যে তুমি তার, আমার কাছে এই মুহূর্তে এই বইটা আমি এখন পড়ছি, তার কন্টেন্টগুলো ভাবো। আমি একজন সাহিত্যের ছাত্র, কিন্তু সাহিত্যের ছাত্র হিসেবে আমি বুঝি যে সাহিত্য এবং দর্শন সব একাকার। দর্শন যেখানে পৌঁছতে চায়, ওই যাকে তপস্বী বলছি বিজ্ঞানের, তারা সেখানেই পৌঁছতে চান। তাই তার যে প্রথম অধ্যায়টা ফেব্রিক অফ কসমসে ব্রায়ান গ্রিন যেটা লিখেছেন, যেটা 2005 সালে বেরিয়েছে পেঙ্গুইন থেকে, দ্য রিয়েলিটি ইজ এরিনা, আমি আমার মতো করে বাস্তবতা কি বোঝার চেষ্টা করি। কিন্তু একজন বৈজ্ঞানিক কি চমৎকার ভাষায় তিনি এটা ব্যবহার করেন। এবং জানো তো, একেবারে শুরুতেই তিনি একজন বিখ্যাত ফরাসি লেখক আলবেয়ার কামু, তার লেখা একটা বইয়ের কথা আমাদের জানিয়েছেন। তাহলে যে বিজ্ঞান জানে, লজিক্যাল মাইন্ডের অধিকারী, সে সাহিত্য পড়বে না তা তো হয় না। এই যে কসমস বইটা আমি এর পাশাপাশি পড়ছি আবার এই কার্ল সাগানের, আমি অবাক হয়ে দেখলাম তাতে খ্রিস্টীয় প্রথম শতাব্দীর
কবি ও নাট্যকার গ্রিস দেশের সেনেকা, তিনিও আছেন। আমাদের ভারতের জিনসেন, যার নাম যারা সংস্কৃত পড়ে তারাও জানে না, সেই জিনসেনের লেখা মহাপুরাণ থেকে উদ্ধৃতি দিচ্ছেন। যারা বিজ্ঞানের বড় বড় মনীষা, তাদের কথা তো বলছেনই, এদের কথা আর কি বলবো? তার মানেটা কি? হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ দ্যাট? তার মানে he was curious about everything and he tried to take his fuel of thought from each and every corner, from literature, from philosophy. সুতরাং আমি যেটা বলতে চাইছি, তুমি প্রশ্ন করছিলে না সত্যি তীর্থ, যে আমাদের কি করা উচিত? এমন একটা কিছু করা উচিত যে বিজ্ঞান চেতনা এবং সেই সূত্রে দর্শন চেতনায় পৌঁছানোর পথটা যেন তৈরি হয়। সাহিত্য, কবিতা, দর্শন, ছবি আঁকা, গান গাওয়া, এই সব কিছু মিলিয়ে একটা কমপ্লিট পার্সোনালিটি যা গড়ে তুলবে, সেরকমই আমরা কিছু চাই। এই দেখো না, এই ব্রায়ান গ্রিন তার প্রথম চ্যাপ্টারের মধ্যে 3টে সাব চ্যাপ্টার আছে। রিয়েলিটি জেরিনা, কি চমৎকার সব টাইটেল, পড়লে বুঝবে কি সাংঘাতিক। আশা করি পড়বে তোমরা। রোডস টু রিয়েলিটি, তারপর এন্ট্যাংলিং স্পেস, টাইম এন্ড এক্সপেরিয়েন্স দ্বিতীয় চ্যাপ্টার, এর মধ্যে তিনি নদী, ফ্রোজেন রিভার, হিমায়িত নদী, হিম হয়ে গেছে বরফে যে নদী, সে টাইম তার কাছে। এবং সময়ের সঙ্গে অনেকে আবার তীরের তুলনা করেন, এরও, সেটাও আছে। পরের চ্যাপ্টারের নাম স্পেস টাইম এন্ড কসমোলজি। এটা সহজ না। যেমন আমার কথা যদি বলো, যেখানে গণিত আছে আমি পালাবো, কারণ আমি তো কিছু বুঝবো না। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমার মতন মানুষ যারা যারা উৎসাহী, তাদের জন্যও তো তিনি লিখেছেন। দিস ইজ দ্য সাইন অফ এ গ্রেট জিনিয়াস। কিছুদিন আগে ওই ব্রায়ান গ্রিন, তারপর তোমার দুর্ভাগ্য কার্ল সাগানকে তো এখন দেখা সম্ভব না, উনি তো একটা দারুণ লিউকেমিয়া রোগে আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন। কিন্তু সেইখানে ওই টাইসন ছিলেন, তাদের অসাধারণ একটা বিতর্ক দেখার সুযোগ হয়েছিল। তো যাই হোক, তারপর অরিজিনস এন্ড ইউনিফিকেশন, আর শেষ চ্যাপ্টারটা কি? রিয়েলিটি এন্ড ইমাজিনেশন। তাহলে যারা মনে করে বাস্তবের সঙ্গে কল্পনার কোনো সম্পর্ক নেই, একজন এত বড় মাপের বিজ্ঞানী, বিজ্ঞান ভাবুক ব্রায়ান গ্রিন, তিনি তো কল্পনাকে দূরছাই করেননি। তাহলে সেই মানসিকতা দরকার। উই রিকোয়ার দিস mental makeup, this attitude, which we should cultivate, each of us, our education system should cultivate, so that all, as they say, all the roads lead to Rome. Likewise, all roads lead to human wisdom. এটাই শেষ কথা। মানুষের যে জ্ঞান, সেইখানে পৌঁছে দিচ্ছে কিনা আমাকে, এবং এই রকম শিক্ষা ব্যবস্থাই আমরা চাই। এবং এটাই স্বর্ণজ্যোতির মতো, শ্রুতিতীর্থের মতো, এবং তোমাদের মতো অন্য যারা আছে এবং যারা শুনছেন আজকে আমাদের এই কথাবার্তাগুলো, তারাও নিশ্চয় বিবেচনা করে দেখবেন। যাদের মধ্যে যারা বড়, তারা নিশ্চয় তারা যাদের অভিভাবক, সেই সব ছেলে মেয়েদের জন্যে এমন একটা ব্যবস্থা করবেন যে তাতে ওই যে দাগ মেরে দেওয়া হয় যে তুমি ইঞ্জিনিয়ার, তুমি ডাক্তার, আর তুমি শিক্ষক, তুমি এই, তুমি সেই, এবং তারপরে দেখা যায় যে এই সমাজটা কতকগুলো ছোট ছোট বিচ্ছিন্ন দ্বীপে, তোমরা যেটাকে বলো না স্টারয়েড, ওই রকম গ্রহাণুপুঞ্জের সমাবেশে পরিণত হয়েছে। এরকম সমাজ তো আমরা চাই না। সুতরাং সেই সমাজ আমরা চাই যা দর্শন, সাহিত্য, বিজ্ঞানের মধ্যে একটা সেতু গড়ে তুলতে চায়। আর এই যাত্রার কোনো শেষ নেই। দেখো, আমি আমার একটু নিজের কথা বলি। আমি তো আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রচুর বছর, 20 বছরের ওপর কাটিয়ে দিলাম। সেখানে আমার অভিজ্ঞতায় এমন কয়েকজন ছিলেন, তারা বয়সে আমার থেকে অনেক তরুণ, অনেক তরুণ, কিন্তু তাদের মধ্যে এমন একজনের নাম প্রথম বলবো আজকে, যিনি পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক অশোক সেন। গোটা পৃথিবীতে তার নাম আছে কিন্তু অ্যাস্ট্রোফিজিক্সে।
এবং এবং তাকে নিয়ে একটু মজা করে বলি, তার পাড়ার লোকেরা কি বলে জানো? বেশি দূরে তোর বাড়ি না, নতুন পট্টিতে, আমাদের মালুগ্রামের সুততীর্থ চিনবে, সেইখানে বাড়ি। তো সেইখানে একজন আমার পরিচিতরা আছেন, আমি নাম বলছি না, বলে যে অশোক সেন নিয়ে কি একটা কথা হচ্ছিল, কয়েক বছর আগের কথা। আর অশোকের কথা বলো না, একদিন দেখে সে একটা সুটকেস হাতে করে হন হন করে যাচ্ছে। বলে কোথায় যাচ্ছ হে? হ্যাঁ, আগে একটু জাপান যাচ্ছি। আবার কয়েকদিন পরে দেখলাম সে কোথায় হলো, কোথায় যাচ্ছ হে? না, একটু রাশিয়া যাচ্ছি। বলে দেখো কাণ্ড, আমরা যেভাবে তারাপুরে যাই, আমরা যেভাবে মনে করো রাঙ্গিরখাড়িতে যাই, অশোক ওইভাবে যায়। তো আমি কথাটা বললাম কি কারণে, অশোক তো বেড়াতে যায় না। আসলে অশোক ওই তীরের মতন, তীরের ফলার মতো নিজেকে প্রস্তুত করেছে। আমার শুধু একটাই বক্তব্য, নিজেকে প্রস্তুত করো, অনেক বড় কাজ সমাজের তোমাদের দিয়ে হবে। তোমরা যে আজকে এটা করছো, বিশেষ করে আমাদের সমাজে এটা ভীষণ জরুরি। এরকম কাজ কেউ করেছে বলে আমি অন্তত জানি না। আমি তো শিলচরে জন্ম থেকে বড় হয়েছি। এই যে সাইন্টিফিক অ্যাওয়ারনেস ফস্টার করার জন্য তোমরা এটা করেছো, ভরসা করবো এটা থাকবে। এইরকম আরেকজন, তার থেকেও তারই ছাত্র তুল্যই বোধ হয়, হিমাদ্রি দাস বলে পদার্থবিদ্যায় আরেকজন আছেন, তিনিও কাজ করছেন। হিমাদ্রির থেকে বড় অশোকের কাছাকাছি সময়ে জীববিদ্যায় অধ্যাপক মানবেন্দ্র দত্ত চৌধুরী, তাদের সঙ্গে আমার খুব ভাব ছিল। কিসের জন্যে? আমার সময় থাকলেই বা না থাকলেও আমি তাদের কাছে চলে যেতাম, তারা কি কাজ করছে, জীববিদ্যার নতুন নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে। তাহলে এমন একটা শিক্ষা ব্যবস্থা আমরা চাই, যেটা শুধু ডিগ্রিতে আবদ্ধ থাকে না, যেটা তোমার মননের, তোমার চিন্তার নতুন নতুন দিক, নতুন নতুন দিগন্তকে আবিষ্কার করতে তোমাকে সাহায্য। এইটুকুই আমার বলবার কথা, কিন্তু শেষ হয় না, আপাতত শেষ করলাম। ওকে, দিস ইজ অনলি এ প্রভিশনাল এন্ড। থ্যাংক ইউ এনিওয়ে ফর দিস কোয়েশ্চন, সুজিতীর্থ। Okay, thank you. So over to the next question. Swarnajyoti, please take over. Yes. Sir, we know that you are actively engaged in promoting literary scholarship. So, what is your assessment of the prospects of synthesizing the scientific consciousness in advanced literary pursuits? Okay, thank you for asking this question. Well, I think I have already, knowingly or unknowingly, touched upon this particular aspect just now. Well, this is not only in response to what you have just now asked me, Swarnajyoti. What I have gathered from the experience that I have acquired throughout my short life is this: those among us segregate different disciplines into A, B, C, and then erect frontiers among them. And there is no visa, no passport to go across from this land to that land. They are completely mistaken. If you really go into very details, you are still very, very young. But when you will go through your career and come to the provisional end, no end is there, remember, Swarnajyoti, everything is provisional end in our life. Then you will find that you have to serve your society, your country, and actually I will go beyond that and tell you that you are to serve the mankind. And only by fostering logically appropriate scientific consciousness can you do this. In support of my contention, let me read out a famous extract from none other than Carl Sagan, whose birthday we are celebrating today. As you all know, Voyager 1 and 2 have already entered the interstellar phase. When Voyager 1 on 1990
14th February was the date, that is the Valentine's Day, when it was passing by Pluto. Then it was commanded from Houston that turn your camera for the last time to your distant place of origin, that is Earth. And it did so. And what we found is a pale blue dot. And here I am reading out for the benefit of you all. I'm sure both of you have read it, but there are other, I think, uh, listeners and viewers, for their benefit. I'm reading out that famous extract which perhaps none of us can ever forget. Look again at that dot, because their Earth was a very pale blue dot in the in almost, I may say, cosmic darkness all around. So the quotation is like this: look again at that dot. That's here. That's home. That's us. On it, everyone you love, everyone you know, everyone you ever heard of, every human being who ever was, lived out their lives. The aggregate of our joy and suffering, thousands of confident religions, ideologies, and economic doctrines, every hunter and forager, every hero and coward, every creator and destroyer of civilization, every king and peasant, every young couple in love, every mother and father, hopeful child, inventor and explorer, every teacher of morals, every corrupt politician, every superstar, every supreme leader, every saint and sinner in the history of our species lived there on a mote of dust suspended in a sunbeam. What a wonderful poetic expression. And I am skipping some lines and going to the very end of that. Our planet is a lonely speck in the greater developing cosmic dark. In our obscurity, in all this vastness, there is no hint that help will come from elsewhere to save us from ourselves. Is it not true? If there are more Trumps, Donald Trumps, who will save us? And luckily, there are some Joe Bidens too. There were Hitlers and Mussolinis and Francos. And remember, there were Karl Marx and Einstein, Lord Buddhas, and several others throughout around the globe. And that gives us confidence that we will never be defeated. You know, a great novelist of the United States, of America, Ernest Hemingway, he once wrote, "Men can be defeated," in a very famous tiny book written by him, The Old Man and the Sea. There you will find, man can be defeated, but he can never be vanquished. আমরা কখনো কখনো হারতেও পারি, কিন্তু কখনো আমরা পরাজিত হব না। থাকুক না যেটা কার্ল সাগান বলেছেন, অনেক ক্রিয়েটার যেমন আছেন, অনেক ডেস্ট্রয়ারও আছে এইখানে, কিন্তু ডেস্ট্রয়াররা ধুলোয় মিশে যাবে। আমরা ছেলেবেলায় বুঝলে একটা কবিতা পড়েছিলাম শেলির, পার্সি বেশি শেলির, অজাইমেন্ডিয়াস অব ইজিপ্ট। সেইখানে সে নিজের একটা বিশাল উদ্ধতের মতো নিজের তৈরি করেছিল, মহাকাল এসে তাকে গুড়িয়ে দিয়েছে তার মূর্তিকেও। এরকম আরো অনেক হিটলার এবং মুসলিনিরা এখনো আছেন, বোলজানের মতো, ট্রাম্পের মতো, কিন্তু তারা বেশি দিন থাকে না, থাকতে পারে না। আসল কথা হচ্ছে যেটা কার্ল সাগান বলেছেন, আমরা মনে রাখবো, দ্যাটস আওয়ার হোম। এই পৃথিবী গ্রহকে আমাদের বাঁচাতে হবে। আমাদের সৌভাগ্য যে এইখানে এক বালিকা, এখন বোধহয় তার বয়স 15 হয়েছে, তোমরা জানো সবাই তাকে, তার নামে ফ্রাইডে ফর ফিউচার করছো। আমি গ্রেটা থেনবার্গের কথা বলছি। আমাদের তো সৌভাগ্য যে এরকম থেনবার্গরাও আছে। সুতরাং 1990 সালে ওইটা দেখে
ওই পেইল ব্লু ডট দেখে যে উচ্চারণটা কার্ল সাগান করেছিলেন, এটা কি শুধু বিজ্ঞানীর উচ্চারণ? নো, it is as well a great exclamation from a great philosopher too. এবং এইটাই মনে রাখতে হবে। এবং তিনি এইভাবে এক কথা বলে হাজার কথা আমাদের বলে দিয়েছেন। আমাদের এখন আবিষ্কার করতে হবে ওই না বলা কথাগুলো। উই আর নাও টু ডিসকভার all these untold utterances, and you can easily reconstruct them from Carl Sagan's lifelong pursuit for truth. And then, is there any other question from you? Yes. So the next Over question to goes like Sudhir, this. sir. In your opinion, okay, in our opinion, what are the essential signatures of great scientific discourses? Great scientific discourses. Well, for me, right now, great scientific discourses are not in abundance, but then great, I call those discourses, scientific discourses, or any discourse, whether it is literary, whether it is philosophical, great, in which pursuit of truth becomes supreme and all other things become irrelevant. Take, for example, once again, Cosmos, written by Carl Sagan. Take, for example, Pale Blue Dot. Take, for example, Brian Greene's this Fabric of the Cosmos, and many others. There will be plenty of them. And these are all very near to our time. But those who wrote in the past, like Einstein wrote, like Charles Darwin wrote, and also we must not forget the discourses by Kepler, discourses by Newton. Maybe these are all scientifically oriented, but these are great, because greatness is something which always beckons us, calls us to go beyond, to always encourage yourself for a journey for beyondness. Beyondness, I call you, it means many things. In fact, you may call it like the Voyager 1 and 2, the endless journey unto eternity, into the very fabric of space and time. And this is great. And great discourse is that which rekindles your faith in humanity. আজকাল নানা কারণে অন্ধকার এত তীব্র, চারদিকে সামাজিক অন্ধকার, রাজনৈতিক অন্ধকার, যে আমরা বিশ্বাস হারিয়ে ফেলছি, আমরা আস্থা হারিয়ে ফেলছি। কিন্তু যে বই আমাদের মানুষের উপর আস্থা ফিরিয়ে দেয়, মানুষের উপর বিশ্বাস ফিরিয়ে দেয়, এই চেতনায় চিরকাল আমাদের জাগিয়ে রাখে যে যাই ঘটুক, মানুষের কোনো শেষ নেই, মানুষের শেষ হতে পারে না। দ্যাট ইজ গ্রেট ডিসকোর্স। Whether it is written by a great scientific thinker or a philosophical thinker or a literary thinker, doesn't matter. The greatness is a signature, as you use the word. Signature of greatness is beyondness. This is the first and foremost. There are others too, but I think this will be sufficient for now. This beyondness, pursuit of truth, for the craving of beyondness. সীমাকে পেরিয়ে যাওয়ার অনন্ত তৃষ্ণা, দিস ইজ জীবন। এটাই তো জীবন, এটাই আমাদের জীবন।
এবং এর নামই বিজ্ঞান চেতনা, এর নামই লজিক্যালিটি, যুক্তি। এর নামই হচ্ছে নিজেকে এটা, বুঝলে বুদ্ধদেবের একটা বিখ্যাত কথা ছিল, কত বছর আগের, ভাবো, আত্মদীপ ভব, নিজেকে একটা প্রদীপ করে তোলো। রবীন্দ্রনাথের গান আছে না, আমার দেহখানি তুলে ধরো, তোমার ওই দেবালয়ের প্রদীপ করো। কিন্তু এখানে দেহর কথাও বলছেন না বুদ্ধ, লর্ড বুদ্ধ। তিনি বলছেন যে তুমি নিজেই একটা দ্বীপ হয়ে ওঠো, তাহলে চারদিকের অন্ধকার এমনি পরাস্ত হবে। এবার আর কিছু? So Thank now you, we sir. are So heading for next, our last question, and over to Swarnajyoti for the last question. থ্যাংকস। so last question goes like this. Uh, do you think that in the sense great scientists are great science thinkers are humanists and dreamers? Of course they are. Of course they are. I think for quite a long time now we have been discussing this, and this conclusion is inevitable. যে বিশ্বমাপের চিন্তাবিদ যারা, তাদের মতো স্বপ্নদ্রষ্টা কেউ নেই। এই স্বপ্ন বলায় তো অনেক কথা বলা যায়, কিন্তু এই মুহূর্তে আমার মনে পড়ে যাচ্ছে এক সাহিত্যিকের নাম, বুঝলে, তুরস্ক মানে টার্কি, তার একজন বিখ্যাত ঔপন্যাসিক, তার নাম ওরহান পামুক। সে ওরহান পামুক সাহিত্যের জন্য একবার নোবেল পুরস্কারও পেয়েছেন। তো সে ওরহান পামুক একবার একটা কথা বলেছিলেন, এটা আমার খুব প্রিয়, আমি আমার বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকার সময় এটা বহুবার ব্যবহার করেছি। হোয়াট উই ড্রিম অলসো হ্যাপেন্স। যদি ঠিক মতো স্বপ্ন দেখতে পারো, তোমার স্বপ্ন সত্য হবেই। তাহলে দেখো, একজন গ্রেট লিটারেট হিরো লাইক ওরহান পামুক, হি টকস অ্যাবাউট ড্রিমস in the fond hope that if we dream properly, it would be translated into reality. আর একজন দার্শনিক, তিনি তো সারা জীবন স্বপ্ন দেখেই চলেন। আমি অনেকের নাম করতে পারি, তাতে আলোচনা শুধু বাড়বে, বিস্তৃতই হবে। আমাদের রবীন্দ্রনাথের কথা ধরো, রবীন্দ্রনাথ যেটা করেছেন সারা জীবন ধরে, কত কি লিখেছেন বলে তো আর ফুরানো যাবে না। তো সেখানে তিনি কি করেছেন, এমন একটা জীবন স্বপ্ন আমাদের উপহার দিয়েছেন বারে বারে, যে জীবন স্বপ্নের মূল কথা হলো যে জীবনটাই স্বপ্ন হয়ে উঠতে পারে যদি তুমি তোমার জীবনকে বারবার বিনির্মাণ করো, বারবার ভেঙে ভেঙে নতুন গড়ো, নতুন করে গড়ো। জীবনে ভাঙচুর থাকবেই, কিন্তু ভাঙবো কিসের জন্যে? নতুন করে গড়ার জন্য। আমার এক পরিচিত, আমার থেকে বয়সে অনেক ছোট এক তরুণ কবি একবার লিখেছিলেন অনেকদিন আগে, ভাঙন পিছনে থাক, সম্মুখে নির্মাণ। অর্থাৎ পেছনে থাক আমাদের ভাঙা, আমাদের সামনে আছে নতুন কিছু অর্জন, নতুন স্বপ্ন। তাই যদি না হবে, মানুষ তো কবেই আটকে যেত। আমাদের সৌভাগ্য যে আজকে কার্ল সাগান, তিনি তার শারীরিকভাবে আমাদের মধ্যে নেই, কিন্তু তিনি কি সত্যিই নেই? তিনি তো আছেন। তিনি যদি না থাকবেন, আজকে 9 নভেম্বর আমরা তার কথা এইভাবে স্মরণ করে আলোচনা করছি কেন? দেখো, এবার একটু সংস্কৃত, না সংস্কৃত বললে আবার অনেকে কি মনে করবেন, আমি কালিদাসের কথা বলি। কালিদাস তার রঘুবংশ বলে যে মহাকাব্য আছে, রামের গল্পই, রাম সীতার গল্প, আরও কিছু আছে, একেবারে শেষ দিকে একটা কথা লিখেছিলেন, যেটা বাংলা করে যদি বলি, যে প্রদীপটা জ্বলছে, সেই জ্বলন্ত প্রদীপ থেকেই আরেকজন আরো প্রদীপ জ্বালিয়ে নিতে পারে। The lamp which is itself lighting up, enlightenment comes from that. You cannot have enlightenment, prakrita gyan, wisdom, from something which is already gone off. সুতরাং আলো আছে শুধু আলোর আবিষ্কারে, জীবনানন্দ দাশ লিখেছেন। তেমনি কার্ল সাগানের আবিষ্কার মানে আলোর আবিষ্কার। সেই জন্য আজও তার
টেলিভিশনে তার কসমস, যে বইটা তো প্রোগ্রাম হিসেবে তোমরা দেখছো আমি জানি, তো সেই কসমস দেখে আমাদের এত আনন্দ হয়। এখনো নীল ডেগ্রিটেন টাইসন যে তার গুরু সদৃশ কার্ল সাগানের কথা মনে রেখে আমাদের যে কসমসের এই বিশ্বলোকের রহস্যের দিকে নিয়ে যান, নক্ষত্র লোকের রহস্যের দিকে নিয়ে যান অসাধারণভাবে। প্রযুক্তি সাহায্য করছে অবশ্যই, যাই হোক সেটা অন্য কথা। তাতে কি প্রমাণিত হয়? যে আলো জ্বলেছিল বলেই সেখান থেকে আরো আলো জ্বালিয়ে নিচ্ছেন এরা প্রত্যেকে। তার মানে হচ্ছে দর্শন বলো, সাহিত্য বলো, এক হিসেবে সবই কিন্তু সাইন্টিফিক এনকোয়ারি। কারণ লজিক ছাড়া তো কিছু নেই, যুক্তি ছাড়া তো কিছু হয় না। অতএব এক হিসেবে দর্শন বিজ্ঞান, সাহিত্যও বিজ্ঞান। প্রণালীবদ্ধভাবে যে চিন্তা, মানে সিস্টেমেটিক যে থট, দ্যাট ইজ কল্ড সায়েন্স। সাহিত্য যদি প্রণালীবদ্ধ না হয়, এটা কে পড়বে? দর্শন যদি প্রণালীবদ্ধ না হয়, কে তার চিন্তায় আকৃষ্ট হবে? তেমনি বিজ্ঞান তো এক পাও এগোতে পারবে না যদি প্রণালীবদ্ধ না হয়। ধরো এমন অনেক কিছু আছে যেগুলো, আমি যেহেতু বিজ্ঞানের ছাত্র নই, শুধুমাত্র আনন্দ আছে, প্রাপ্তির আনন্দ, নতুন কিছু পাওয়ার আনন্দ, সেই জন্যে আমি পড়ি, কার্ল সাগান পড়ি, বা ব্রায়ান গ্রিনই পড়ি, বা অন্য যা আমি পাই আমি সেই সব পড়ি। কিন্তু পরে ওই প্রণালীবদ্ধ চিন্তার স্ফুরণ যদি আমার মধ্যে হয়, আলো জ্বলে ওঠে, তাহলে বুঝি পড়াটা সার্থক হবে। কার্ল সাগান এই মেসেজ, এই বার্তাই তো দিচ্ছেন। দিস মেসেজ ইজ টু বি আন্ডারস্টুড ভেরি ক্লিয়ারলি নাও, that what we do, we are doing absolutely not for ourselves alone. We are doing for our society, we are doing for the humanity. That's why, as you have initiated this program, for which you deserve congratulations from me, from everybody, science for everybody, I would suggest that you convert it into a movement, so that your message through internet and all, and many other means, several other means, it reaches far too far of places, and people become doubly encouraged. Anyway, thank you for inviting me to your interactive session. I hope you continue with that, because you are the flag bearers of scientific awareness. So, thanks a lot for joining us today. Today we have initiated our program entitled, as we have all mentioned, Science for Everybody. We will be grateful if you let us know through your response and suggestions for our further organized events. So, we will be hosting more events in the near future, and we will also look forward to usher in more topics of importance and contribute towards fostering of scientific awareness in the society. So, thank you again to everyone for staying with us and joining us tonight, of course. And with that, I would like to thank you once again and good night. Good night, everybody. Thanks.